and hello to all. Good evening. We all know the importance of spatial neglect, and we know some general treatments, PRISM adaptation, or general physiotherapy or occupational therapy. But what I'm going to talk about today is tDCS and neuromodulation to improve the effect, to improve the patients after stroke with visuospatial neglect. Now, skipping the numbers and importance, the neglect, there are the importance of treating this condition is that if we don't treat this condition properly, it can affect the general and final result of the treatment of a stroke. So it is important for us to treat it as fast and as best as we can. There are so many theories that about a stroke and the balance of hemispheres, but there is a theory that is really popular that tells us that after a stroke there is an imbalance between hemispheres, and there is a hypoactivity in the injured side, in the injured hemisphere, and hyperactivity in the other side, in the healthy side. So what we can do for this, we can have neuromodulation as a new treatment, as a improving and growing popularity treatment to change something for these patients. The tDCS and direct current stimulation are known to be safe if the patient don't have any metal implementation, or if the patient don't have any special condition like seizure. We can use it really safely. The patient might feel some tingling or burning sensation on the scalp, but nothing more than that, especially in the articles that we reviewed in this study. What can we do with tDCS? We have anodal stimulation and cathodal stimulation. Normally, anodal stimulation can increase the activity in the brain cortex, and cathodal stimulation can decrease the activity of the brain or inhibit some activities in the brain. There are three popular opinions in using tDCS in visuospatial neglect. First, we can use anodal stimulation to increase the activity in the injured hemisphere. Second, we can use cathodal stimulation on the healthy side to decrease the activity of the healthy side, which is really hyperactive. Or we can use a combination of anodal and cathodal stimulation to have more complex effects and regain the balance between the hemisphere again. So what did we really do? We started to deeply search in three databases of PubMed, Science Direct, and Web of Science. Our studies are from 2008 to 2022. And the main inclusion criteria was to stimulate posterior parietal cortex, that most of the studies are stimulating this region. The patient condition should be stable and don't have any problem with receiving the tDCS. And the condition that we surveyed was using tDCS alone or combined with other therapeutic methods. The patients all of them was a stroke,
and we included all the articles that we found, even there are RCTs or case studies or feasibility studies. The general results of what we found was that 7 of these studies were double-blinded and 2 was case studies. It tells us the general strengths of these studies that we found. 7 of these studies use tDCS combined with following methods of neuropsychiatry techniques, physical therapy, occupational therapy, cognitive trainings, and feedback training. 7 of these studies used only anodal stimulation, and 4 used anodal and cathodal stimulation concurrently with each other, or as they called it, dual condition of stimulation. And what is really amazing, what was really amazing for me, was that 10 of these studies showed the effectiveness in tDCS group, in the group that they received tDCS. So when we are going to the main part of my presentation is are these parameters that I think can give us the opportunity to find a new way to treat these patients. So as we can see, almost all of the studies used 20 minutes of tDCS to change something for these patients. Based on what we found, 20 minutes is a good time to increase or decrease the cortical excitability. But we have an article, Sparring et al., that used tDCS for 10 minutes, and they found positive effects for tDCS. What may cause the positive effects is that we are talking about stroke patients, and the brain activity is different from healthy condition. So maybe in this group, in a stroke condition, 10 minutes could have some potential effects too. Most of these studies used the tDCS for 2 milliampere, but we can find a range between 1 milliampere to 2 milliampere in all the studies, which is really safe again. And most of the studies tried to see the effects of tDCS in long term. But there are some studies that they simulated the brain only for 2 sessions or 3 sessions, up to 15 and 20 sessions. And as you can see, all of the studies found positive effects for tDCS, except Smith et al., which is a somehow they had somehow different protocols. They stimulated the brain for 8 weeks, and in total, as they mentioned, they had 10 sessions of therapy, 5 sessions of placebo, and 5 sessions of active stimulation. But they had only 5 patients in their studies, which is not somehow a strong number for patients to have a general conclusion. Again, when we are going to talk about the Smith et al., which didn't find any positive effect, we can find that Smith et al. Didn't use any adjunctive treatment beside of the tDCS. So what is really going to change something in my mind is that if we can use tDCS combined with other methods, maybe it can have more positive effects or more deep effects. As you can see, Da Silva et al. Used 1 hour of physical therapy after the tDCS, but they found no difference between sham, cathodal, and anodal condition. But generally, they found some positive effects that might relate to placebo effects or
general increasing of cortical excitability. Sunwu, Sparring, and Co. didn't use any adjunctive treatment beside of their tDCS protocol, but again, they see the improvements in their studies. Now, when we are going to talk about the general conclusion of these studies, we can find that multiple sessions of tDCS over posterior parietal cortex could have some potential effects for treating visuospatial neglect in stroke patients. And what is really important for me and many of my coworkers is that bilateral stimulation seems to have a greater effect in improving patient condition. So what might be the reason of the effect of bilateral stimulation? We know that unilateral stimulation can cause local stimulation. But if we use the bilateral condition, anodal and cathodal together, we might activate some complex parameters and some complex routines in the brain to have much more deeper results. And tDCS could be considered as a safe adjunctive treatment method. Why? Because the methods that we have up to now are not that much effective. We have prism adaptation, we have physical therapy, we have feedback trainings, but they don't seem to be enough for us because most of these patients, up to 30% of these patients, showed to have neglect up to after 1 year of their stroke. So it is important for us to have a safe adjunctive treatment. And what I found in these studies that we reviewed was that larger patient samples and a longer follow-up period is needed for future studies. Some of these studies had follow-ups, but they didn't find any significant result in their follow-ups. What they used as justification of these result was that they mentioned it might related to effect of training and effect of doing the test again and again and again. But when we are going to see the effects in longer period, the effect of doing the exercise and training might be lower than normal condition, so that we can't see any effect in their follow-ups. But longer follow-ups always can give us the opportunity to find out the effect of our treatment better and much more deeper. Thank you for your attention, and if there is any question, I'm here. Thank you for a very nice presentation. Já bych to možná shrnula ještě pro vás, tak zjednodušila. My jsme se teďka tak jako svým způsobem do té neuromodulace skočili po hlavě. Já bych to vysvětlila. Ta tDCS je elektroterapie, kterou si vlastně můžeme trochu šáhnout na mozek, ne jako neurochirurg, ale i by v té rehabilitaci smí provádět i terapeut, nejenom lékař. Jsou tam dvě možnosti, buď tlumení, anebo aktivace. Je to v podstatě úplně jednoduchá elektroterapie, ale která ovlivňuje právě aktivaci mozku. Sama o sobě nefunguje, ona funguje jenom v kombinaci s terapií. Ona zesiluje efekt terapie, proto je přínosná. Ta magnetická stimulace je, jak to říká název, magnetická, tu smí provádět jenom lékař, možná i někdy nelékař, ale já znám jenom protokoly, které jsme provádět lékař. Tam je vlastně efekt podobný, také modulace, jak aktivační nebo vlastně tlumící, a ta se provádí vlastně jiným způsobem, ne 20 minut, ale třeba jenom několik impulzů za sebou, takže to je kratší metoda. Obě jsou v některých bodech
působením plně srovnatelné, v některých bodech je ta magnetická rezonance efektivnější. Těch indikací je spousta, těch indikací od neglektu přes motoriku horní končetiny, přes afázii, přes dysfágii, přes kognitivní funkce, těch indikací je spousta. Zatím v České republice to využívají hlavně psychiatři u terapie depresí. Když se zeptám nakonec, někdo z vás používá neuromodulaci? Z mého pohledu to je opravdu něco pro nás nového a něco, co nám pomůže tu terapii zefektivnit, takže si myslím, že to je dobrá cesta. Vedlejší účinky u té tDCS v podstatě žádné jiné než u normální elektroterapie. U té magnetické stimulace ve vzácných případech může vzniknout epileptický záchvat, proto by to měl dělat lékař. Dobře, a teď už se ptám na otázky a pan doktor Vlček to jistě ještě doplní. Máme ještě jiné otázky z publika? Ne? Tak ještě předám panu doktoru Vlčkovi. Ona to paní přednostka řekla velmi pěkně. My s Mostafou, paní přednostkou, na tom spolupracujeme. Používáme tDCS v léčbě poruch motoriky horní končetiny v těch postroukových stavech po CMP. Musím říct, že my tam ten efekt vidíme. Ale jedna věc je důležitá říct, vlastně to zopakuji. Ta tDCS posiluje efekt standardní rehabilitace. Já vždycky dávám takovou analogii. Kolo a elektrokolo. Kolo je ta vaše standardizovaná zavedená metoda a ten motorek, to elektro, to je ta facilitace. A ta tDCS to umí. My to vidíme, třeba když jsem byl tady v Luhačovicích, tak tam jsem měl přednášku ohledně balance, v použití vlastně u poruch balančních. A tam jsme viděli, že ten čistý efekt tDCS, ty metaanalýzy opravdu dokazují, čili je to efekt ve srovnání s tou standardní, která má nějaký svůj efekt, a pak ještě nad. Jo? A tam skutečně se ukazuje, že je statisticky signifikantní. A jak říkal pan profesor Smečka, právě i u té tDCS my vidíme na funkční magnetické rezonanci, že ten efekt tam opravdu existuje, je tam zaznamenaný. U té traktografie nevím, tam by se to muselo asi dělat díl u té bílé hmoty. To je jenom taková poznámka. Dobře, tak děkujeme, pan doktor, děkujeme Mostafovi. A možná vzbudíme trošičku vás zájem i pro tyto inovativní metody. Já bych si potom dovolila pozvat posledního řečníka tohoto bloku, který nás seznámí s možnostmi virtuální reality, takže bych poprosila pana Janka Šmice, aby si převzal slovo a jsme zvědaví na virtuální realitu. To se nám vždycky líbí a je to něco taky úplně nového. Takže vám předávám slovo, pane Šmic. Thank you very much. Good evening, first of all. It's a pleasure to be here, and maybe two important and very nice informations at the beginning. This is the last presentation before the break, first thing. And the second thing is my presentation is a little bit different than the ones we heard before, because I know even if the topics are very interesting, the results are very promising, looking at slides the whole day can be exhausting. So what we do today is we see nothing. Of course, at the beginning we have 2 or 3 slides to give you a little bit introduction about virtual reality and rehabilitation, virtual reality in neurorehabilitation, and virtual reality in rehabilitation in the terms of neglect. And while I'm talking, I hope the technical issues will be solved. Thank you. So you see only 4 slides, and then I will switch over to a video where different doctors and users of VR therapy will describe about their experience while using virtual reality therapy. And we will also see some insights. And can we please activate the presentation mode? Okay, that was the issue. Okay. Sorry. Okay. We don't have the problem here. We see it clearly, you know. So. Okay. Okay, we do it freestyle. So maybe first of all we are taking a step backwards. So virtual reality, the term virtual reality takes place in the medical field around about 2016, 2017, the first time in a very present way. Why? Because that was the first time where virtual reality comes in mind in the population. And a lot of people thought, okay, these technology looks that promising, we have to do this in the medical field as well. What we see
also is that this hype regarding virtual reality during medical topics decrease heavily afterwards, because all the clinicians, the medical facilities, they figured fastly out, okay, it isn't that easy. So there are a lot of things which you have to consider while doing VR therapy in the medical field. So we had this drop down of the, let's call it medical virtual reality during the times of 2018, 2019 and 2020. But what some companies did, and what also some, let's call it software developers did, was they created use cases during this whole time. So at the beginning, at the hype, and also during this phase where mainly I would say every clinician said, okay, VR therapy, this is nothing which we can do right now. And we are now in a very interesting time, because now VR comes again into the mind of the population. Maybe you have seen the Apple keynote on Monday. So virtual reality really comes into the state of the art in the population and also in the medical field again. So we have a new area of hardware as well. So we have a software improvement, we have a hardware improvement. And there were already, I lied a little bit, to be honest. So the topic of VR takes place in the medical field starting from 1995. So there were already promising results regarding VR therapy from 1995 until today. And all these promising results, here we can see some examples, from some study results, leads for a better training of the upper extremities, for example, for the training of neglect. So there were a lot of promising results, but it was just not clinical ready. And something which supports my thesis is if we take a look on the publications regarding VR in the medical field. And you see, starting from 2014, 2015, there is a huge increase. As I mentioned, this was the time where all the use cases were created. And I will now switch over to a video. Hopefully that works better. The video is, or the interviews are in German, but we have Czech subtitles. Ich bin Neurologin und bin hier in Düsseldorf seit 2000. This was the wrong one. I need to say something. Okay. So, this looks good. Ich bin Neurologin und bin hier in Düsseldorf seit 2017 tätig. Diese Praxis hat zum einen natürlich die komplette Neurologie auf dem Schirm, zum anderen eben ganz speziell auch das Thema Demenz, die Thematik aber auch autonomer neurologischer Erkrankungen. Also wir haben Curio im Einsatz sowohl für die Behandlung von Demenzpatienten oder Patienten mit kognitiven Störungen. Ein wesentlicher Vorteil an Curio ist, dass es schnell verfügbar ist. Also keine Wartezeit auf einen Termin, den man in einen Terminkalender bei Therapeuten unterbringen muss. Das Zweite ist, dass es eine immersive Therapie ist. Das heißt, dass Patienten mittendrin sitzen in der Aufgabe, dass die Distanz zu dem Problem, das man lösen lernt, dass die gar nicht mehr entsteht, sondern dass man eigentlich die Lösung viel schneller in den Alltag mitnehmen kann, was auch wissenschaftliche Studien darüber sagen. Der dritte Vorteil ist eigentlich der, dass man etwas individuell auf Patienten zuschneiden kann. Das also sozusagen, man darf fragen, was macht Spaß? Also mein Name ist Björn Hauptmann, ich bin Neurologe und Geriater und bin hier einerseits Chefarzt für die Fachklinik für Parkinson und Bewegungsstörung und dann aber auch stellvertretender ärztlicher Direktor vom gesamten neurologischen Zentrum. Also an Curio überzeugt hat mich zum einen der Motivationsgedanke, ja, dass es den Patientinnen und Patienten Spaß macht. Und zum Zweiten, was auch mindestens genauso wichtig ist, dass es individuell sehr gut anpassbar ist, ja, an die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Patienten, dass wir im Gegensatz zu anderen gerätegestützten Therapien dann auch keine großen Rüstzeiten haben, sondern dass es wirklich sehr
gut so in den Alltag reinpasst. Wir haben, ich würde sagen, so zwischen 80% und 90% der Fälle sehr positive Rückmeldungen, sind sehr angetan, das macht ihnen Spaß. Und jetzt ist der Gedanke zum Curio, dass wir natürlich auch so in die Zukunft gedacht vorhaben, dass die Patienten dann zu Hause mit einer VR-Brille letztendlich Therapie machen können. Mein Name ist Stefan Braune, ich bin der Chefarzt der neurologischen Abteilung hier in den Johanniter Ordenshäusern. In meinem Fachbereich neurologische Rehabilitation legen wir sehr großen Wert drauf, oder es ist sehr wichtig, die neuroplastischen Prozesse im Gehirn zu fördern. Da ist man leider Gottes manchmal in normalen klassischen Therapien limitiert. Und mit dem sozusagen der Funktion einer virtuellen Realität können wir gerade diese Neuronen im Hirn besser ansteuern. Wir setzen Curio bei den Patienten ein, nach Schlaganfall hauptsächlich, aber auch bei Patienten, die jetzt mal sagen wir rein motorische Ausfälle haben wir gemerkt, dass die da sehr gut mitarbeiten können. Also Curio ist aus meiner Sicht ein sehr gutes Therapieinstrument. Der Vorteil ist, dass ich mehrere Modalitäten in einer Therapie ansprechen kann. Ich kann es vor allen Dingen tatsächlich für die verschiedenen Bereichen, es gibt ja verschiedene Module in diesem System anwenden, also sowohl für die Physiotherapie als auch für die Ergotherapie. Es ist relativ einfach zu bedienen und das nach einer gewissen Einarbeitung haben das die Therapeuten auch festgestellt und man kann damit schnell eben Therapien durchführen, na gut, und dann eben auch Therapieerfolge erzielen. Abwechslungsreicher therapieren zu können, die Motivation des Patienten stärken zu können. Das Ganze läuft spielerischer ab und dadurch wird unser Netzwerk ganz anders angesprochen. Das ist ja das, was Curio ausmacht. Ja, mein Name ist Dirk Sander, ich bin Neurologe, bin seit ungefähr 12 Jahren hier Chefarzt in der neurologischen Rehabilitationsklinik in Feldafing. Wir haben schon länger uns mit VR-Therapie beschäftigt und der Frage, ob das vielleicht für unsere Abteilung und unsere Patienten interessant sein könnte. Letztendlich sind wir dann darauf gekommen, uns das anzuschauen und auch anzuschaffen. Was uns sehr fasziniert hat eigentlich an der VR-Therapie ist eben die Möglichkeit, sozusagen mit wenig Aufwand am Bett schon eine Therapie zu starten und vor allem eben auch Therapie zu beginnen bei den Schwerstbetroffenen, also eine großartige Erweiterung letztendlich unseres schon bestehenden Therapiekonzeptes. Thank you very much.